We are going to see the third module. So in the first part, we will study more about solar radiation and the measurement of solar radiation. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെ പറ്റിയും എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക. സോ what is the speciality of sun? There are so many planets in our solar system, but sun is the primary energy source. Why? Actually, what is happening there? What are the favorable conditions for that huge amount of energy production in sun? So we will see those things first. So actually, the diameter of the sun, it is about 1.4 million kilometers. So you can assume how huge is our sun. The diameter is 1.4 million kilometers. Then the interior temperature, it is about 15 million degrees Kelvin. The pressure is about 70 billion times compared to our atmospheric pressure. That means atmospheric pressure on the earth. So inside the sun there is huge amount of temperature and pressure which is favorable for the chemical reaction. Always thermal energy and pressure will act as a catalyst to the chemical reaction. So actually, which chemical reaction is taking place in our sun? എന്താണ് സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻ? അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് എനർജി ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നത്. എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. Actually, 4 hydrogen atoms combine together form a helium atom. As a result of this, a large amount of energy is produced. This fusion emits high energy gamma radiation from interior of the sun. That is transformed into low energy radiation as it moves to its surface. So while during the production of that chemical, during the end stages of that chemical reaction, high energy gamma radiation will be produced. But while that radiation moves into the surface of the sun, its energy reduces and it will become low energy radiation. And this low energy radiation spectrum consists of visible and heat radiation. സത്യത്തിൽ ആ ഒരു എനർജി റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ആ ഉണ്ടായ അത്രയും ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് അതേ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, then coming to our Earth orbit has a mean diameter of 1.275 into 10 raised to 7 meter. Okay. Then radiation from sun reaches Earth in 8 minutes. That this low energy radiation reaches our Earth within 8 minutes. So these low energy radiations actually consist of the visible light spectrum that we can see. The 7 color spectrum. Along with that, there is heat radiation. So we are going to analyze this spectrum in detail. The solar spectrum can be divided into 3 main regions. This region is visible to us. Ultraviolet, 5% of irradiance. Visible, 43% of irradiance. Infrared, 52% of irradiance. This bracket shows the wavelength of the radiation. So this ultraviolet rays, which is having wavelength less than 0.4 micrometer. This visible spectrum having a wavelength in between 0.4 and 0.7. And the last one, infrared, having wavelength greater than 0.7 micrometer.
So among the spectrum, the more weighted section is 52% of irradiance. So actually what is this irradiance? That we will see later, but in short form it can be defined as amount of solar energy hitting on a surface. അപ്പോൾ ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന സോളാർ റേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും? Because the 52% is radiance will be in infrared in nature. നമുക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ലൈറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് വെളുത്ത് കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് 7 കളേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയി നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡും അൾട്രാവയലറ്റും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇൻഫ്രാറെഡിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ്? ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ? Okay, then there is a term that is known as solar constant. എന്താണ് ആ സംഗതി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത്. It is the energy received from sun per unit time per unit area perpendicular to the direction of radiation at Earth's mean distance from sun. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായ ഒരു ശരാശരി വാല്യൂ തരികയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്തുമാത്രം എനർജി നമുക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, യൂണിറ്റ് സമയത്ത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ റേസിന് കൃത്യം പെർപെൻഡിക്കുലറായ സർഫസിൽ എന്തുമാത്രം എനർജി യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ there is a condition. എന്താണ്? At Earth mean distance from sun. Actually the distance between the sun and the earth, is that distance equal in every time? ആണോ? ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ആ അകലം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നു തന്നെയാണോ? Is the distance same? Is it? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? Because actually that orbit is not perfectly circular. It is elliptical in shape. So sometimes Earth will be more closer to the sun, sometimes it will be more away from the sun. So we will be taking mean distance. At that mean distance position, how much energy is hitting on a perpendicular unit area surface? That energy is defined as solar constant, and its value is given by 1367 watt per meter square.